Anginibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Lona lophambi kwakho umfundisi Mathenjwa, MS Mathenjwa, Evangelical Church eMbabane, lapho khona uNkulunkulu asangibeke khona ukuqhuba umsebenzi kaNkulunkulu. Ngizocela ukuthi ngibingelele bonke abalaleli nababukeli baloluhlelo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngizocela ukuthi sifunde encwadini yeziKroniko zesibili isahluko 7 verse 13 no 15. Uthi uma ngivala izulu kuba kungabikho imvula noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidle izwe noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi ngiyakuzwa ngisezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo. Asikhuleke. Baba wethu loyingcwele, siyabonga ukuthi kube kuhle kuwe ukuthi sisaphila nakulesi sikhathi. Ngiyasondela phambi kwakho nebandla lakho owalithenga ngegazi lakho. Ngiyasondela phambi kwakho nana umbuso wakithi ezweni laseSwatini. Ngiyasondela nemhlaba wonke phambi kwakho. Baba wethu loyingcwele, uyabona isimo esibhekene naso. Sethembe wena, akekho lomunye lesimethembayo. Ukuthi usizo lwethu ngeke luvele kwenye indawo, luyakuvela kuwe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Lala sifunde khona kunanazi izinto lezivelako kakhulu. Kokuqala kuvela ukuthi uNkulunkulu utshela abantwana bakwa-Israyeli ukuthi kuyakuba khona isikhathi esinjengalesi lesibhekene naso, lapho kuyovela izimo noma izehlakalo eziyokwenza ukuthi thina njengabantwana bakho bese kulindeleka kube yithi lesisondela kuye. Safunda ke la kunezinto ayibalile uNkulunkulu lathi ufuna kuzibona kwesinye isikhathi abantwana bakhe bazenza uma sibhekene nalesikhathi esinjengalesi. Uthi kokuqala ufuna kubona abantwana bakhe bazithoba phambi kwakhe. Ukuzithoba ke akusiyo into elula. Ukuzithoba akusiyo into oyenza kalula, ngoba sonke sinalobumina lobukhona kimi. Sifuna ukuzibona singabantu abasezingeni eliphakeme. Lokuzithoba ngilapho khona ushaya abanye ongathi bangcono kunalabanye. Sisafunda lapha lomunye lokuvelayo uthi bakhuleke. Ukukhuleka akusiye inkonzo elula, ingakho athi nabhala umpostoli Paul athi khulekani ningaphezi, khulekani ningayekeli. Okusho ukuthi lento yokuthandaza akusiyo into elula, akusiyo nje into ongayenza ngesikhashana, yinto lele kufuna ukuthi uyenze njalo. Ngijabula kakhulu na ufunde encwadini yeZenzo chapter 2 lithi libandla laseJerusalema lalikhuleka njalo laqinisela emthandazweni. Lokunye lokufuna ukuthi bafune ubuso bami. Lena ifike injabulise kakhulu ufunda encwadini yeziKroniko zesibili chapter 20 uverse 24 kuthiwa lesizwe sakwa-Israyeli ngesikhathi izimo bavukelwa omakhelwane babo baba izitha zabo. Lithi liBhayibheli inkosi uqobo lwayo nesizwe sonke nezikhulu neziphathimandla bonke kwaba bobaba kwaba ngomama kwaba ngabantwana. Lithi bona baze bendlula bafinyelela nasezingeni lapho khona ngisho nezilwane zabo bayivalela ukuthi zizile zifune ubuso bukaNkulunkulu. Lesikhathi esibhekene naso isikhathi lapho kufanele sizwe sakithi eSwatini kulombuso lesikuwona sifune ubuso bukaNkulunkulu.
lesimo lesibhekene naso siyadinga ukuthi sizithobe sehlele phansi sithi wena uNkulunkulu sifuna wena ngwena lo impendulo yalesimo lesibhekene naso. Uma ufunda incwadi yaJona lapha kunendaba lesifundayo lithi iBhayibheli uNkulunkulu asadeclarele ukuthi kunesimo lebata ungena ngaphansi kwawo. Lithi inkosi nephathimandla nezikhulu nabo bonke abantu ebekade bakhona kuleso sizwe kanye nezilwane zonke ezikhona lithi bazila ukudla bafuna ubuso bukaNkulunkulu. uNkulunkulu wangenelela esimeni sabo. Nakithi bangcwele kulesimo esibheke kuso, nakithi mhlaba kulesimo esibhekene kuso, lo uNkulunkulu wethu sengangenelela esimeni sethu. Nasingazinikela nje sizinikeza ithuba lokufuna ubuso bakhe, lokwekhuleka kuye njengoNkulunkulu wethu lophakeme. Nawufunda le ndaba lena kunezinto lezilithi uthi kena kunezinto asethembisa zona athi ziyovela zibonakala. Uthi mine ngiyohlala izindlebe zami zivulekile, ngiyohlala amehlo ami avulekile ukube ngizwe imithandazo yalabo labangabantu bami abakhuleka kimi. Athi nasengizwile angiyukuthula nje, ngiyobe sengiyathethelela emaqala abo uma baphenduka, ngiyobe sengiyaphilisa ngisho even nezwe abaphila kulona. Ngiyacela ukuthi ngisho kuyasibiza siyisizwe, kuyasibiza singumbuso walapha ngangoni ukuthi sivele phambi kaNkulunkulu, siuze lo uNkulunkulu athethelele kona kwethu, ukuze lo uNkulunkulu athethelele emaqala ethu, ukuze lo uNkulunkulu angathetheleli nje kuphela bese uyaphilisa nezwe lesiphila kulona, ngoba siyamdinga yena kulezi insuku esikuzona. Le ndaba le yalejimo lesibhekene naso ngingathi ise call up kithi thina njengabazalwane ukuthi asisukume simeni ngeinyawo, asisukume sifune ubuso bukaNkulunkulu. Kudingala thina njengamabandla sime, kudingala thina njengamakholwa sisukume sime, ngoba lokhu sekufuna thina akwenzelanga labanye abantu, kodwa lokubadingako yithi uqobo lwabo. Bazalwane ngakaphethi kunana sinakusho lokho ukuthi kulesimo lesibhekene naso, kulesimo salesifo lesibhekene naso akusikho izimo uNkulunkulu ezimhamba ngasemva. Nakulesimo lesi uNkulunkulu ubekade azi ukuthi kunalesimo lesi. Engikwaziko ke ngoNkulunkulu ukuthi akukho akuvumelako kuze kithi angenayo impendulo yakhe. Nakulesimo lekusona impendulo ikhona. Kuthi thina siye kulo muntu ophethe impendulo, ngoba ayikho into emhamba ngasemva, ayikho into lezenzakalela yona qobo izenzakalele yena angayazi. Konke kwendlula kuye, noma bekuvela kuSathane noma ngabe kuvela emadimoni, nasekufanele kusebenze akusebenzi uNkulunkulu angakakunikezi permission. Lengikwaziko ngeke uNkulunkulu wethu avumele into ize kithi, ngeke uNkulunkulu wethu avumele nalesifo size kithi angenayo impendulo. Impendulo ikhona, noma kungabonakala ungathi uthule namuhla, noma kungabonakala ungathi uthi esinye isikhathi akanamnyakazo lokhona, kodwa ngicela kusho ukuthi bangcwele ake sesishonele emadolweni sifune ubuso babo. Nalo ngithanda athi nabhala encwadini yaMateyu athi khona lo uNkulunkulu unathi, lo uNkulunkulu unabani na? Unathi akasishiyi, uthi angisoze nganiyeka, angisoze nganishiya. Bazalwane ngiyazi ukuthi le ndaba lesunde kuyo indaba yaSolomon. Lithi iBhayibheli bekade anikela le tempeli, nasalinikele lithi iBhayibheli waseyadeclare uNkulunkulu ukuthi ngizohlala khona la, kodwa namuhla kasahlala endlini ezizwe ngezandla, usehlala kithi. Uthe thina siyithempeli lakhe. Nasifunda lapha ngithanda le ncwadi nawubuka incwadi yabaseKorinte ithi anazi yini ukuthi le mitimba yeni iyithempeli likaNkulunkulu na. Athi nawufunda encwadini yabaseRoma 12 chapter athi ngiyanincenga bazalwane kuba ninikele ngemizimba yeni ibe ngumnikelo ophilile, ibe ngumnikelo lothandekayo kuNkulunkulu, ibe ngumnikelo longcwele phambi kaNkulunkulu. Sisasondela phambi kaNkulunkulu ake sizijeke ukuthi singabantu abafanele nikuma phambi kwakhe.
ukuze nangabe sesivela phambi kwakhe athi laba ngabami impela, abona ubuhle lokuvela kithi, abona impilo yethu, abona inkambo yethu. Noma ke lokunqona silingise namagama lashiyo Isaiah chapter 6 athi mina muntu ongcolile engihlala phakathi kwabantu abangcolile. Nathi singabani lesingasho njalo ngaphambi kokuthi sendlulisele isizwe, ngaphambi kokuthi sendlulisele umhlaba phambi kwaNkulunkulu. Yacela sisakhuleka sithi Nkosi selekelele, cela kumema bonke abangcwele ukuthi sisakulo mthandazo, noma ngabe ukuphi khona ekhaya, noma ngabe usenkonzweni la ukhona khona, noma ngabe kusentabeni lapho uhlala khona uthandaze ufune ubuso bukaNkulunkulu, uselapho uthi ngiyasondela nemhlaba, uthi ngiyasondela nanayikingdom yakithi eSwatini. Sile thuba sonke sekulithuba lokuthi sifune ubuso bukaNkulunkulu. Semkhetha ngicela kumema wonke umzalwane okhona kule kingdom yakithi eSwatini ukuthi namhla lusuku lolu lokuthi sifune ubuso bukaNkulunkulu. Isedihlelile naleti lapho khona siphethe khona singamabandla ukuthi ake lusuku lolu kulesonto lanamhla lokuthi sifune ubuso bukaNkulunkulu. Noma ungayanga endlini yokukhonza la khona ekhaya, mfune uNkulunkulu khona lapho. Noma kuye entabeni la uye khona, mfune uNkulunkulu uselapho. Noma ngabe usemotweni ake uthathe nje ithuba elincane nje lokuthi uke umise imoto uthi Nkosi sekusikhathi lesokuthi sisondele phambi kwakho. Yilawa manje ngicela kugcina ngawo sesithandaza sibuyisela kuNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu sizwe sicela kungenelela kwakho egameni likaJesu. Babe siyabonga ukuthi wena uyasizwa, usethembisile wathi emehlo akho avulekile, usuyasibona lesimo esibhekene nayo, usuzwile ukuthi kunemphefumulo lengakanani lehambile ngoba indlebe takho tivulekile. Siyacela uthethelele izono zethu, uphilise lelizwe esiphila kulo egameni lenkosi yethu Jesu. Amen.